when Vasco da Gama came to India by 1498 May 17, at that time, the contemporary rulers are also to discuss them. So at that time, when Vasco da Gama came to India, the contemporary rulers, సమకాలీన చక్రవర్తులు వాస్కో డి గామా అనేవాడు భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు భారతదేశాన్ని అక్కడ ఉత్తర భారతదేశంలో ఎవరున్నారు, ఇక్కడ దక్షిణ భారతదేశంలో ఎవరున్నారు. వెన్ వాస్కో డి గామా కేమ్ టు ఇండియా, ద రూలర్స్ from South India and North India. So we came to know about the South India. The Vijayanagara kingdom, the king Vijayanagara kingdom, who belongs to Salva dynasty. That king, that emperor was Immadi Narasimharayulu. వాస్కో డి గామా భారతదేశానికి 1498లో వచ్చినప్పుడు దక్షిణ భారతదేశంలో విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి చక్రవర్తి ఇమ్మడి నరసింహరాయలు. సో when the Vasco da Gama came to India by 1498, the southern in South India, the Vijayanagara kingdom was ruled by the Immadi Narasimharayulu in South India. Where while we going to about the North India కి మనం వెళ్ళినట్లయితే, ఉత్తర భారతదేశానికి మనం వెళ్ళినట్లయితే ఢిల్లీని కేంద్రంగా పరిపాలిస్తున్నటువంటి చక్రవర్తి ఎవరు బాబు అంటే సికిందర్ లోడి. ఎవరండి? సికిందర్ లోడి. సో he belongs to the Lodi dynasty. After Lodis, the Delhi was occupied by the Mughals. After the Lodi, the Delhi was occupied by the Mughals. That man was Babur. Actually, in India, one of the main reason of the decline of Portuguese because the strengthening of the Mughal dynasty. So in the examination point of view, when we look into the several questions, there were we couldn't say to direct bit. There were the examiner put a bits into the form of statements. So this is the statement. So which is belongs to the Portuguese or not? Which is the statement is belongs to Portuguese or not? ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాడు. ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి దానికి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఇది పోర్చుగీస్ వారికి సంబంధించినది కాదు ఏదైనా అడగొచ్చు. లేదంటే సింపుల్ గా మనం ఒక మాట మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే ఈ క్రింది ఇచ్చినటువంటి వాక్యాలలో ఏది పోర్చుగీస్ కి సంబంధించినది. సో ఐడెంటిఫై ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ which is belongs to the Portuguese. For example, Vasco da Gama came to India by 1498. Okay, right. They introduced the blue water policy, right? And also they issued the maritime license. That is in the name of called as Kathas. Kathas or Kartas. So above three are correct. So the answer is D. Thus the bits are formed in the examinations. When recently the constable and essay, when we see the general studies paper, especially in the history, there is a big put on Harsha dynasty. I mean Pushyabuti dynasty. So that bit was very, very critical. So when we mark the correct answer, we are completely enter the knowledge, enter the information in our hands, in our mind. So right, of course, we came to Sikandar Lodi. So this is Sikandar Lodi who ruled the Delhi at the time of Vasco da Gama came to India. So Sikandar Lodi belongs to North India and Immadi Narasimharayulu belongs to South India. He was Vijayanagara ruler. He was Delhi ruler. So after Portuguese came to India and he returned back to his country, his home country, and once again
he came to India in 1502. You know, 1502, and he was died in 1524, and he was died in 1524. భారతదేశానికి పోర్చుగీస్ యాత్రికుడు అయినటువంటి వాస్కో డి గామా మళ్ళీ ఎప్పుడు వచ్చాడంటే 1502లో వచ్చాడు. ఎప్పుడు చనిపోయాడు అంటే 1524లో చనిపోవడం జరిగింది. సో thus the Portuguese entered the India and they established the trade centers. Trade centers. That trade centers are called as factories. Factories. Factories means trade center. Factories means trade center. ఫ్యాక్టరీ అనబడే పదానికి అర్థం ఏంటి? వర్తక వ్యాపార కేంద్రం అని అర్థం. ఫ్యాక్టరీ అంటే మన భాషలో కర్మాగారాలు, ఇండస్ట్రీస్ కావు. At that time, factory means trade center. It's a trade center. So the first Europeans who came to India, Portuguese, so they established the first trade center in Cochin or Kozhikode or Calicut. So this is the place where they started. The first trade center in India is Cochin, 1502. Most very important bit. When the Portuguese were started the first trade center in the year is 1502. Everyone knows about the Cochin, but you remember the year. That is 1502 is very important. Everyone knows about there are the factories are established by the different Europeans like Portuguese or Danes or Dutch or British or French, whatever it may be. But you remember the years. Yes, that is 1502. So the first trade center in India is Cochin, nothing but Calicut or Kozhikode. So in 1502 they started their first trade center, and also the major exports from India were spices. The major exports by Portuguese in India, spices, సుగంధ ద్రవ్యాలు. భారతదేశంలో పోర్చుగీస్ దేశస్తులు ప్రధానంగా ఎగుమతి చేసుకున్నది ఏది అంటే ఇండియా నుంచి స్పైసెస్, సుగంధ ద్రవ్యాలు. ఏమంటే సుగంధ ద్రవ్యాలు, స్పైసెస్ అనేవి వీళ్ళ తాలూకా ప్రధాన ఎగుమతులుగా మనం చెప్పొచ్చు. సో among the Cochin, they also established other trade centers entire in India, especially they started the trade centers eastern side and west. So they completely focused on western coast. They focused on western coast. వీళ్ళు తూర్పు తీరం కంటే పశ్చిమ తీరం మీద వీళ్ళు ఎక్కువగా ఫోకస్ పడడం జరిగిందండి. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి ట్రేడ్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో దాదాపు మనకి 12 trade centers are there. Approximately there are 12 trade centers are there. On behalf of 8 trade centers are in western coast. 8 trade centers are western coast and 4 trade centers are in eastern coast. So when we discussed about the trade center, the first trade center is Cochin, whereas came to eastern side. ఈ పార్ట్కి మనం వచ్చినట్లయితే, తూర్పు తీరం వైపు కోసం మనం వచ్చినట్లయితే, పోర్చుగీస్ వాళ్ళ మొట్టమొదటి వర్తక స్థావరం ఎక్కడ స్థాపించబడింది? whereas we discussed about the eastern coast first trade center established by the Portuguese. That region is Machilipatnam. This is the most important bit in the examination point of view. In the eastern coast, the Portuguese were established by the first trade center in Machilipatnam. So the first trade center in Andhra established by the Portuguese, that is Machilipatnam. So actually ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ
భారతదేశానికి ముందుగా వచ్చింది ఎవర్రా బాబు అంటే పోర్చుగీస్ వాళ్ళే. ద ఫస్ట్ యూరోపియన్స్ కేమ్ టు ఇండియా. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ or unfortunately, whatever it may be, the examination point of view, the Portuguese were who came to Andhra, the last Europeans who came to Andhra, Portuguese, to establish the trade center is మచిలీపట్నం. సో మచిలీపట్నంకి సంబంధించి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆంధ్రాకి చివరగా వచ్చినటువంటి యూరోపియన్స్ ఎవరైనా బాబు అంటే మనకి పోర్చుగీస్ వారు. ఆంధ్రాకి చివరగా వచ్చినటువంటి పోర్చుగీస్ వాళ్ళు ఎవరు, సారీ యూరోపియన్స్ ఎవరండి, ఆంధ్ర వాళ్ళు, సారీ పోర్చుగీస్ వారు. ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చివరగా వచ్చినటువంటి యూరోపియన్స్ ఎవరు అంటే మనకి పోర్చుగీస్ వాళ్ళు అని చెప్పి మనం చెప్తాం. సో ద ఫస్ట్ ట్రేడ్ సెంటర్ ఇన్ ఈస్టర్న్ కోస్ట్ ఆర్ ఇన్ ఆంధ్ర. The first trade center in eastern coast or in Andhra, that is Machilipatnam. So the major exports are spices. So the trade center, the first trade center in India is Cochin. They established in 1502. And then they also established other trade centers in India, that is Kannanuru in 1503, Goa 1510, Dayu, Daman, Chaul, Salt City, Kozhikode, Santom, Surat, Chittagong and Hubli. So these are the other trade centers who belongs to the Portuguese. So among the 12 trade centers were established by the Portuguese. The 8 centers are belongs to are established in western side, and the remaining the rest of the 4 trade centers are established in the eastern coastal line, in the eastern coast. So these are the trade centers. Established by the Portuguese in India. So you remember the major exports are spices. The first trade center in India is Cochin. The first trade center in eastern coast, or the first trade center for Portuguese is Machilipatnam. And also at that time, this is also important. So at that time, when Vasco da Gama came to India, the contemporary rulers of Vasco da Gama were, one is Vijayanagara ruler Immadi Narasimharaju, who belongs to Salva dynasty, and Sikindar Lodi, who belongs to Lodi dynasty, who is a ruler of Delhi. So this is the introduction of the Portuguese. And also when they established the trade centers, they also introduced the Governor General system in India. So who introduced the Governor General system in India? That Europeans were Portuguese. భారతదేశంలో వాళ్ళు స్థాపించినటువంటి వర్తక వ్యాపార కేంద్రాలను పర్యవేక్షణ చేయడానికి మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో గవర్నర్ జనరల్ వ్యవస్థని ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఘనత ఎవరికి దక్కుతుంది అంటే పోర్చుగీస్. ఎవరికి దక్కుతుందండి? పోర్చుగీస్ వారికి దక్కుతుందండి. సో ఇన్ ఇండియా ద ఫస్ట్లీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ది గవర్నర్ జనరల్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా బై ద Portuguese Europeans. So there are 4 governor generals are very, very important to the examination point of view. Especially you know about the Alfonso de Albuquerque, who is known as the founder of the Portuguese authority in India. He was resembled as the second Robert Clive in India. So we discussed about the governor generals of Portuguese. Especially there are 4 members are there. The first man is Francis de Almeida. Second one is Alfonso de Albuquerque. Third one Nicola Congo, and the fourth one is De Souza. So these 4 persons are very, very important to know about the in the examination point of view.
So the four persons were what are the measures took to strengthen the Portuguese trading in India, and what are the things are happened in India at that time? The four governor generals are in India. So let us discuss the first man who appointed by the as a governor, as a Portuguese governor. That person is Francis de Almeida. That person is Francis de Almeida. So he was act as a Portuguese governor in India. That year is 1505. So he was first governor in India 1505 to 1509. So Francis de Almeida 1505 నుంచి 1509 వరకు కూడా భారతదేశంలో పోర్చుగీస్ గవర్నర్ గా వ్యవహరించాడు. ఎవరంటే అంటే మనకి ఫ్రాన్సిస్ డి ఆల్మెడా అనేవాడు మనకి ఈ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి పోర్చుగీస్ గవర్నర్ గా ఈయన వ్యవహరించాడు. పోర్చుగీస్ గవర్నర్ గా ఈయన వ్యవహరించాడు అని మనం చెప్తాం. 1505 నుంచి 1509 వరకు కూడా ఈయన ఈ ఫ్రాన్సిస్ డి ఆల్మెడా అనేవాడు మనకి భారతదేశానికి సంబంధించి మొదటి పోర్చుగీస్ గవర్నర్ గా మనం మాట్లాడతాం. ఫస్ట్ గవర్నర్. హి వాజ్ యాక్ట్ యాజ్ ద గవర్నర్ ఇన్ the period between 1505 to 1509. 1505 to 1509. సో 1505 నుంచి 1509 వరకు కూడా వీడు భారతదేశంలో పోర్చుగీస్ గవర్నర్ గా వ్యవహరించడం జరిగింది. సో one of the major policy was introduced by him. That policy is blue water policy. Blue water policy. నీలి నీటి విధానం అనేది ఈయన ప్రవేశపెట్టాడండి. సో బ్లూ వాటర్ పాలసీ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ది ఫ్రాన్సిస్ డి ఆల్మెడా. బ్లూ వాటర్ పాలసీ అంటే ఇది నీలి నీటి విధానం అంటే ఏం కాదండి. నీలి నీటి విధానం అంటే ఎవరైనా వ్యాపారం చేయాలని చెప్పి అనుకుంటే ఈ సముద్రం మీదుగా ఖచ్చితంగా పోర్చుగీస్ వాళ్ళ తాలూకా అనుమతి అనేది తీసుకోవాలి. వీరికి సంబంధించినటువంటి బ్లూ వాటర్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో స్ట్రెంథన్ చేసుకున్నారు. ది స్ట్రెంథన్ దేర్ for their trade. They introduced the blue water policy, and also they issued the maritime license. So that is known as Cartas. సో వీళ్ళు వ్యాపారం చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి పోర్చుగీస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వ్యాపార అనుమతి పూర్వక పత్రాలు అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి. దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో మారిటైమ్ లైసెన్స్డ్ పేపర్స్ అంటే మనకి ఏదైనా మనం వ్యాపారం చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఏదైనా ఒక వాణిజ్య పన్నుల శాఖ కార్యాలయానికి వెళ్ళి మనం పలానా వ్యాపారం చేసుకుంటాం, మన పేరుతో మాకు లైసెన్స్ కావాలంటే మనం అప్లై చేసుకుని కొద్ది రోజులకు వాళ్ళు మనకి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ద సేమ్ ప్రాసెస్ ద పోర్చుగీస్ ఆర్ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూస్డ్ issued the maritime license paper for who are trading in India, ఎవరైతే భారతదేశంలో వ్యాపారం చేయడానికి వస్తారో వాళ్ళకి వ్యాపారం చేసుకోవడానికి అనుమతి పత్రాలు అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి. మారిటైమ్ లైసెన్స్ పేపర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సముద్ర వ్యాపారానికి సంబంధించి వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే కర్తాస్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం. సో ద మారిటైమ్ లైసెన్స్ పేపర్ ఇష్యూడ్ బై ది పోర్చుగీస్ governor. So Francis de Almeida was introduced the blue water policy.
policy of blue water or blue water policy, and also he built a fort at Kannanuru. So what are the major events are occurred in the period of Francis D. Almeida, which I was discussed to you? So a fort was built by the Francis D. Almeida. That fort is that place is Kannanuru. That place is Kannanuru. So the Kannanuru area, Francis D. Almeida built a fort, and also he occupied the Dayu. He occupied the Dayu. So at that time the ruler was Muhammad Shah. దయ్యూను పరిపాలిస్తున్నటువంటి మహమ్మద్ షాను ఓడించి ఈ ప్రాంతాన్ని వీడు ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది. అలా ఇక్కడ కూడా వీళ్ళు ఒక ట్రేడ్ సెంటర్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ హీ వాజ్ డైడ్ ఇన్ ద ఈజిప్ట్ వార్. ఈజిప్ట్ నౌక యుద్ధంలో ఈయన చనిపోవడం జరిగిందండి. చనిపోవడం జరిగింది. ఎప్పుడు చనిపోయాడు అంటే మనకి 1509లో చనిపోయాడు. His life was ended with Egypt war. In 1509. So once again I repeated about the Francis D. Almeida. First of all, he was the first governor of Portuguese, and he acted as a governor in India 1505 to 1509, and also he introduced the blue water policy, and also he built a fort at Kannanuru area, and also he occupied the Dayu from the Muhammad Shah, and he was died in the war of Egypt in the year of 1509. 1509లో ఈజిప్ట్ లో నౌక యుద్ధంలో చనిపోవడం అనేది జరిగింది. So this is about the Francis D. Almeida. He was the first governor of from Portuguese in India, and after that the important person was act as the Portuguese governor. That man is Albuquerque. Albuquerque was very, very important in the examination point of view. So Albuquerque came to as a Portuguese governor in India. Of course, he was very, 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 very important in the examination point of view. So Albuquerque was governor in India 1509 to 1515. He was governor Albuquerque. So he was the second governor from Portuguese. He was acted as the governor 1509 to 1515. Of course, remember friends, this is the year very, very important. Why? Because at that time, the Vijayanagara king, the Vijayanagara emperor was Sri Krishna Devarayelu, SKD. My code is SKD. SKD means Sri Krishna Devarayelu. Okay, so SKD means not Sri Kanakamalashmi Devi. Remember friends, SKD means Sri Krishna Devarayelu. So the period Sri Krishna Devarayelu ruled the Vijayanagara kingdom. The period was 1509 to 1529. So at that time the Portuguese governor was Albuquerque. So this is the period, and this is the Sri Krishna Devaraya's period. And also remember friends, at that time when Sri Krishna Devaraya was as a ruler in South India, Vijayanagara emperor, at that time in North India one major incident is happened, one major event is happened. That is the establishment of the Mughals kingdom in 1526. Remember friends, what are the things that happened? These three things are very, very important. Why? Because he was contemporary of Albuquerque and he was contemporary of Babur. So actually Babur was contemporary of Sri Krishna Devaraya because he established the Mughal kingdom in 1526 in the war of first Panipattu in
1526. In 1526. In 1526, the war of first Panipat conquered, defeated the Ibrahim Lodi, defeated Ibrahim Lodi in the war of first battle of Panipat, first battle of Panipat in 1526. So Sri Krishna Deva Raya was contemporary of Babar. Babar is also contemporary of Sri Krishna Deva Raya. Of course. So here we discussed about the Albuquerque 15, not 9 to 15. So Albuquerque was the second governor of Portuguese in India. Albuquerque was the second governor from Portuguese. So here he was the builder of Portuguese trade centers or Portuguese authorities in India. సాధారణంగా మనం ఆల్బుకర్కి ఏం చెప్తామంటే పోర్చుగీస్ నిర్మాతగా మనం చెప్తాం. భారతదేశంలో పోర్చుగీస్ రాజ్య నిర్మాతగా ఎవరిని చెప్తామంటే మనం ఆల్బుకర్కి అని చెప్తాం. హీ వాజ్ ద బిల్డర్ ఆఫ్ ది పోర్చుగీస్ డైనస్టీ, పోర్చుగీస్ ట్రేడ్ సెంటర్స్ ఇన్ ఇండియా. That man was Albuquerque. So he conquered, he attacked some regions, especially Goa, in 1510. With the help of SKD, శ్రీకృష్ణదేవరాయల సహాయంతో ఆల్బుకర్క్ అనేవాడు గోవా ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకుంటాడు. బాగానే ఉంది, గోవాను ఆక్రమించుకున్నాడు. అయితే వీళ్ళిద్దరికి మధ్య సంబంధం కుదిర్చింది, రాజీ కుదిర్చింది ఎవరు? కన్సిలేషన్ చేసింది ఎవరు? మధ్యవర్తత్వం, మీడియేటింగ్ చేసింది ఎవరు? సో ఆ మీడియేటింగ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరో బాబు అంటే మనకి ఈ మీడియేటింగ్ సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఆ వ్యక్తి పేరు చెప్పిన ముందర అసలు ఒప్పందం సంబంధించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ద అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ద టూ పర్సన్స్ ఆల్బుకర్క్ అండ్ శ్రీకృష్ణదేవరాయ. సో ఆల్బుకర్క్ issued to శ్రీకృష్ణదేవరాయ first of all we the people Portuguese give as military training and also we distributed the hybrid of horses to strengthen your military system. And also when we supported entirely to us, we will make one of the partners in the business. సో ఈ 3 పాయింట్లు ఉన్నాయి మనకి. ఏంటి? ఒకటి, మీరు మాకు సహాయం చేసినట్లయితే ఎవరు? శ్రీకృష్ణదేవరాయలు. ఎవరికి సహాయం చేయడం? పోర్చుగీస్ వాళ్ళకి సహాయం చేసినట్లయితే మనకి మీకు 3 విధాలుగా నేను మేలు చేకూరుస్తానని చెప్తాడు. ఏంటి అంటే, ఒకటి, మేలుజాతి అశ్వాలను సరఫరా చేస్తాం. అలాగే మేము ఉపయోగించే మందుగుండు ఏదైతే ఉందో, తుపాకీల వినియోగం ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి మీకు ప్రత్యేక శిక్షణని ఇస్తాం, మీరు మాకు సహాయం చేయండి అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అలాగే శ్రీకృష్ణదేవరాయలు వాళ్ళు చేసినటువంటి ఒప్పందానికి ఒప్పుకొని పోర్చుగీస్ వారు గోవా మీద దండయాత్ర చేసినప్పుడు వాళ్ళకి సహాయం చేస్తారు. సో thus Albuquerque occupied the Goa from the Bijapur Sultan. That man was Sultan Yusuf Adil Shah. Bijapur Sultan. He was a Sultan of Bijapur. Because the quarrel between Bijapur and Vijayanagara kingdom is continue on. So in that context, Sri Krishna Devaraya was encouraged the Portuguese attack on Goa in 1510, and Goa was occupied by the Albuquerque from the Bijapur Sultan. That man is Yusuf Adil Shah. He was a Sultan of Bijapur. He was a Sultan of Bijapur. This is most very important bit. And also Albuquerque abolished the blue water policy. He abolished the blue water policy.
Actually, blue water policy was introduced by blue water policy was introduced by Francis de Almeida, but it was abolished in the period of Albuquerque. Abolished in the period of Albuquerque, and also he encouraged the to marry Indian women to their people ఇతరు భారతీయ వనితలను వివాహం చేసుకోమని చెప్పి ఇతరు ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది జరిగిందండి. అండ్ ఆల్సో ఈ అబాలిషన్ ది బ్లూ వాటర్ పాలసీ నీటి విధానాన్ని రద్దు చేశాడు. అలాగే భారతీయ వనితలను వివాహం చేసుకోమని చెప్పి ఇది ప్రోత్సహించడం అనేది జరిగింది. అట్లాగే ఈయన ఇంకొక విషయం మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ అండ్ ఆల్సో ఇన్ 1515 he also occupied the Hormuz seaport. 1515 హార్మస్ అనబడే ఒక వాడరేవు పట్టణాన్ని కూడా ఈయన స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగిందని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటాం. సో ఈ స్వాధీనం చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. అయితే ఇందాక మీకు ఒక పాయింట్ నేను చెప్పాను. ఏంటా పాయింట్ అంటే ఈ అల్బుకర్కి శ్రీకృష్ణదేవరాయలకి మధ్యవర్తత్వం చేసినటువంటి పర్సన్ హూ యాక్టెడ్ యాజ్ ఎ మీడియేటర్ బిట్వీన్ ద పర్సన్స్ అల్బుకర్క్ అండ్ శ్రీకృష్ణదేవరాయ. దట్ మ్యాన్ ఈస్ ప్రేయర్ లూయిస్ వాస్ acted as a mediator between the two persons, Albuquerque and Sri Krishna Devaraya. That person is Prayer Louis. So he abolished the blue water policy, and also he encouraged his people to marry Indian women, and also he was acted as a cruel attire on the Muslims. ముస్లింల పట్ల ఇతరు క్రూర వైఖరిని అనుసరించలేనటువంటి పోర్చుగీస్ గవర్నర్. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్. So especially Albuquerque was the founder of Portuguese dynasty in India. So the major points once again I repeated. Albuquerque was acted as a governor 1509 to 1515. He was contemporary of Sri Krishna Devaraya. So with the help of Sri Krishna Devaraya, Albuquerque occupied Goa in 1510 from the Bezpur Sultan. That person was Yusuf Adil Shah, and also he abolished the blue water policy. So abolished by the water policy Albuquerque, introduced by the blue water policy. That man is Francis de Almeida. And also in 1515 he occupied the Hormuz seaport also. And also of course, and also he was also encouraging his people to marry Indian women, and also he acted as a cruel attire on Muslims. These are the facts about the Albuquerque. Friends, remember whatever points discussed here, you must remember in your mind, because the question framing was completely based on statements. So you remember, guys. So this is about the Albuquerque. And the third governor of Portuguese was Nicola Conho. So Nicola Conho.